Okay, yeah. Today we are going to continue again for our material. Let's start. First of all, I would like to greet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks a lot, yeah, dear brothers and sisters, for today's meeting. We will continue for our second standardized test, yeah, especially for IELTS, yeah. Today we are going to learn about how to do the IELTS for the intro course, yeah. And then next week, as usual, we will do the pre-test, yeah, like the TOEFLs as before. And then the next we will continue with the steps, yeah, the steps with the technique of scaffolding and also MLE, mediated learning experience. Okay, now I would like to share my PowerPoint about IELTS rules. Okay, I will start with this, yeah, IELTS, yeah, sorry. Okay, in the IELTS section, yeah, actually, there are 4 sections too on IELTS, yeah, listening section, and then writing section, and reading section, and also speaking section. When we talk about the listening sections here, there are so many subsections on the listening. Okay, we have subsection in the listening, ya. Jadi dari section listening sendiri, there the section is divided into 4, yeah, into 4 subsection. That is from section 1, that is a dialogue between 2 speakers in the context of social and networking. Okay, if in a TOEFL, yeah, we learn the dialogue between 2 speakers in part 3 for the listening, yeah. Here, also in IELTS, yeah, we have on section 1 on the listening itself. Dialogue with the speaker, but that is not on education background. That is not about, informal condition, but social and mid-formal conditions. Ya, jadi dialognya adalah dialog mid-formal, ya, tidak terlalu formal. And then section 2, yeah, on subsection 2, that is a speech from one person to tell monologue about non-academic condition. This is about the section on listening, yeah, almost similar with the TOEFL on part C, yeah, on part C of the TOEFL. Okay, but in a part C of the TOEFL, we can see there are so many academic background, yeah, but this one, yeah, the speech will be on non-academic condition. And then on section 3 here, the conversation among 4 persons about the academic topic or lecture condition. Okay, there are so many people in one conversation on IELTS, yeah, that is on section 3. This is almost similar with the TOEFL on part E, yeah, but part E sometimes only 2 persons on the TOEFL, but on a conversation for the IELTS can be more than 2 persons, okay. And then on section 4, this is about lecture and monologue about university characters. The university characters coming into subsection 4 on IELTS. Jadi di IELTS itu masuknya kalau di bidang universitas, masuknya di monolog di section 4. Ya. Okay, this is about the sections on the listening, still about the listening skills, yeah. And then the items of the task sometimes can be 38 and sometimes also up to 40. Okay, it is not similar, will be different with the TOEFL. If a TOEFL, you have to do 50 items for the listening, especially on multiple choices, but yeah, on the standardized test of the IELTS, you will do only 38 up to 40 items in many typical typical types of the test. Jadi tipenya sangat typical nanti, gitu ya, and will be varied, yeah, from each section or each subsection on the listening. Okay, and now continue. We talk about the general tips how to do the test. Okay,
Mamika just mentioned about the general one, yeah, about the tips that you have to do, and then we are going to continue for the explanation, yeah, for each of the general will be on the next, yeah. The general one, especially on doing the test of IELTS, you have to follow on instruction given. Remember, all the tests have instruction before, ya. Semua tes itu pastinya memiliki instruksi sebelumnya, and you have to follow about the instruction. And what should you do then? We will explain. Mameka will explain. Yeah, it's one by one. After all general tips will be given. Setelah semuanya general Mameka sebutkan, nanti kita satu-satu penjelasannya gitu ya. And then after following all instruction given, the second tips you have to focus and check. What should you do then? Apa yang harus Anda lakukan nanti? Ya, okay, you will know that what is focus and what is check. Okay, and then the third is anticipate what you hear. Yeah, because this is listening. Yeah, the listening skills for the English. So what should you anticipate? Yeah, when you hear or while you hear the audio. And then the fourth is about the avoiding disruption. Okay, what does it mean by avoiding disruption? What is disruption? What does disruption mean? Okay, we will know that. And then the fifth is about pay attention to the specific things. What sort of a specific thing that you have to be attention, yeah, you will know that. And then answer while listening, of course, yeah. The 6 tips here, answer while listening. Of course, you cannot, you can avoid, yeah. In doing the listening, of course, you have to answer while listening. Not after listening, not before listening, but while you are listening, okay. Jadi kalau mengerjakan jawaban listening, ya ketika listening dijawab. Bukan setelah listening baru jawab, kan itu hilang sudah. And then keep answering. Ya, you have to keep answering while you are listening. Do not stop. Ya, on something strange, for example. Kalau ada sesuatu yang aneh, berhenti. No, just keep answering. And then recognize the clue for answering, of course. What is clue? I believe that all of you knows, yeah, about the clues. Of course, the clue here will be similar with on TOEFL, yeah, but we have a different clue, yeah, on each audio if the topic is different. Okay, and then the next tips, number 9, it is for spelling. Be careful here, you are not doing to choose the multiple choices only for writing, but you have to write the words and the phrases. Ya, jadi kalau di IELTS sekarang, Anda tidak hanya milih, ya, you have to write something that, ya, Anda harus menulis. So you have to pay attention on your spelling, okay, and listen to the audio, especially on the speaker's spelling, okay. And then number 10, yeah, the tips, the general tips number 10, listening activities are typical for IELTS, of course. What are they? Ya, apa saja nanti kita akan tahu, ya. And then the next tips, elimination. What should you eliminate? Yeah, when you do the listening task, and then skip text strategy. Okay, we don't read the text, but we listen. Okay, and then the question change form. What does it mean by the question change form? Is there an example about that? Yeah, of course, we will see that. Yeah, and then be aware of traps. Of course, in the listening. Yeah, especially for the IELTS standardized test, there are so many traps. Like in a TOEFL, you have to choose 4 possible choices, but 2 of them are traps, okay? And then you only try to choose 2 only, which one is the best, okay? So we have to do this one too on IELTS. You have to be aware on
on the traps. Jadi harus waspada pada jebakan. Jebakan itu di tes listening ada semua, gitu kan? And then order of answers. Okay, actually, answering the TOEFL test will be in order, not at random. Ya, jadi jawaban di tes IELTS itu sebenarnya sudah urut. Jadi kalau Anda miss on one thing, of course, you will miss the answer, gitu ya. Kalau kamu ketinggalan, ya pasti akan ketinggalan jawabannya, gitu ya. Actually, you have to check, ya, focus and also listen, ya, gitu ya. Jadi harus fokus, harus dicek, kemudian harus answer while listening, menjawab sesuai ketika listening, gitu ya. And then the last, for the tips here, use time wisely, of course. In doing the standardized test, whatever the test, ya, apapun itu jenis tesnya, whatever the type of the test, ya, in a multiple choices, in an essay, in a short answer, ya, in a speaking, in doing a reading test, or in grammar test, structure and written test, of course, you have to use time wisely. Anda harus menggunakan waktu dengan baik. How many minutes you have to finish the task? Yeah, you have to control yourself. Yeah, manage your time yourself. Ya, jadi managing time itu memang perlu. Ya, ketika mengerjakan standardized test. Jadi kalau sudah yang sulit jangan di situ terus berhenti terus stuck, gitu ya. But leave it first and then continue to the next steps, and then you can back, ya, to the difficult one after you go on, gitu ya. Jadi setelah lanjut baru nanti kembali lagi ke yang sulit tadi, seperti itu. Okay, this is about some tips, ya, or some general tips how to do the standardized test, especially for IELTS. And then we are going to know about the explanation one by one. What should you follow on the instruction? Okay, in a listening here, yeah, I give you an example. What should you follow, especially the instruction, yeah, on the IELTS. In a listening, in the record you listen, okay, in an italic statement here, this is the statement on the record or on audio, yeah. When the author say, well, if you are dieting, try to avoid fruits with a loss of fructose, like watermelon, mango, peaches, or the grapes. Okay, and then the questions on the answer sheet, on the what is it, test sheets, yeah, on the test paper, you will write the instruction on the test paper. Sorry, you will read, yeah, you will read the instruction on the test paper. Jadi ketika di test paper Anda bisa membaca ini, the questions, while you are listening this report. Ketika mendengar ini, ada question seperti ini, ya, on the test paper. And then the instruction only, name 2 fruits a person on a diet should not eat. With instruction, name 2 fruits a person on a diet should not eat, actually on the audio, the author says not only 2 fruits, but there are 4 fruits here. Okay, there are 4 names of fruits with lots of fructose. There are watermelon, mango, peaches, and grape. But by following all instructions given, you have to follow this one. It's not, it's not permitted, or it is not allowed for all of you to write down name 4 fruits, but the instruction just 2 fruits only. So the answer can be watermelon and peaches, watermelon and mango, mango and peaches, or mango and grapes. Okay, this one. So your answer must be only 2 fruits, not more than 2 fruits. Okay, this is the meaning of following instruction. Jadi kalau mengikuti perintah yang diberikan itu tidak boleh menyebar dari perintah. Kalau disuruh mintanya 2, ya harus 2. Tidak boleh 4-4-nya ditulis semua.
Nah, gitu kan? Kalau Anda memilih misalnya watermelon or peaches, gitu. Kenapa kok harus or? Kenapa tidak N saja? Kenapa harus or? Ini kan pilihan. Kan gitu kan? Or-nya nggak usah dong. Gitu. Malah lebih possible ke N. Ya, diganti N nggak apa-apa. Gitu. So, or you just write down mango, peaches. That's okay. Only two words only. Ya, memang two fruits-nya begitu. Gitu ya. Without N is okay. Dan itu kan tanpa menggunakan N juga boleh. Karena di kalimat audionya juga nggak ada N. Gitu kan. Tapi jangan or. Kalau or dipakai kan suruh milih lagi malahan itu kan. Wong Anda disuruh name two fruits-nya. Tapi nggak usah pakai or. Ya. Okay, this is about how to do the first step. Ya, bagaimana mengerjakan yang tips pertama. And then tips number 2, focus and check. What does it mean? This is the example. When on the record say, look at the question 1 to 4. It means here, when the audio say, look at the question 1 to 4, it means you have a time around 20 seconds to understand the question. Jadi kalau ada seperti ini, ya itu contoh untuk fokus sama cek. Jadi ketika fokus sama cek itu diperhatikan yang harus dibaca nomor berapa sampai berapa dulu. Ya. Of course on the IELTS will be different with the part A on the TOEFL, ya, but will be similar on part B on TOEFL. Ya, jadi look at the question 1 to 4 itu kalau di IELTS, kalau di TOEFL bunyinya adalah di situ. Now this is the time for you to look at number 39 up to 42 or 42, nah misalnya seperti itu. Itu kalau yang di TOEFL, ya. Kalau di IELTS langsung begini, ya. Look at the question 1 to 4. Look at the question 14 to 15 misalnya. 14 to 18, nah seperti itu. So it means you have to focus and check here. Look at the number, which one is number 1 up to 4, and then read it. Ya, you have to check and read. Okay, checking ini maksudnya adalah membaca, gitu ya. In 20 second, 20 detik itu lama loh. Ya, jadi nggak sebentar 20 detik. Ya, okay. Next third, anticipate what you hear. What does it mean? Read the question and focus only to what the record asks. Jadi yang Anda fokuskan itu adalah pertanyaan dari recordingnya. Dia tanya apa, gitu ya. On the paper test, you just read. Di paper test kan hanya soalnya, gitu ya. Yang Anda fokuskan adalah di author's questions, gitu ya. Okay, read only for the test paper and then pay attention and listen carefully for the record asked. Okay. And then number 4 is disruption. What is disruption here? There will be so many strange sound on the record, but just pay attention to what you are going to find. Biasanya kalau audio itu kasetnya kadang tidak selalu bersih, gitu, tidak selalu clear, gitu ya. Kadang ada kemerosaknya, ya, kadang ada sit suara kecil-kecil gitu ya. This is a kind of disruption, gitu ya. Jadi suara yang muncul dari audio itu adalah bagian dari disruption. But don't focus on the disruption, but you have to focus on the what you are going to answer. Apa yang mau dijawab itu fokusnya, gitu ya. Anda memfokuskan pada conversation-nya. Because I have to handle study club. That's okay. Up to you. Okay. You can check again on the record. But actually, I need you to fill in the questionnaire, ya. Jadi nanti di akhir mereka minta tolong untuk semuanya bisa mengisi questionnaire dulu. Oke. Nanti kalau memang ada yang leave early, berarti mereka share di grup nanti untuk bisa mengisi, gitu ya. Okay, and then number 5, the general tips number 5, pay attention to the specific things, ya.
Actually, there are so many specific things that you can listen from the task, like place, time, date, phone number, opening time, yeah, year, transportation, and etc. Okay. So, what topic is it? Yeah, and the topic will be focused on what topic, yeah, and then how many places they mention, how many times they mention. Yeah, you have to look at the info on the report. Okay. Jadi di recording itu informasinya harus Anda benar-benar pay attention, ya, diperhatikan. Karena specific things itu mungkin adalah the answers, gitu ya, jawabannya, gitu ya. Jadi kayak the name of the place itu di note taking, gitu ya, di field note, gitu kan, dicatat. Nah, kemudian times, ya, kemudian ada date, begitu. Ketika ada date tanggal berapa ya, 300 BC misalnya, ada seperti itu ya, catat itu. Oke. Sometimes the number, the year, gitu ya, the time will be the answer for the questions on the record. Okay. Next, chemical list for the tips number 6, 7, 8, and 9. Actually, it is easier, yeah, how to do that. For number 6, 7, 8, and 9, gitu ya. Untuk yang number 4 nomor itu, saya rasa bisa dilakukan, gitu ya, oleh semuanya. And then continue to number 10. That is for typical of IELTS activities. Ya, mengenai aktivitas yang di IELTS itu apa saja, gitu ya. Kok typical sih, Mem? Typical itu kenapa? Karena memang bervariasi, gitu ya. Satu section aja bisa dua types, gitu ya, dua types of activities. Can be in taking picture and true false, for example. Contohnya mungkin, satu apa itu section listening itu, ya, itu bisa tesnya bentuknya taking picture sama true and false, gitu ya. Nomornya 1 sampai 6, 3 taking pictures, 3 true and false. Nah, itu bisa, gitu ya. So, yeah, from this kind of the test, yeah, you have to, the activities, yeah, the activities here for IELTS, like taking picture, multiple choices, short answer, and then sentence completion, form completion, chart table completion, true, false, and gap fill, and diagram level. Who has ever done the TOEFL, the IELTS test? Who has ever joined on the IELTS test before? Ada yang sudah pernah join IELTS test yang ada di sini? Ada yang pernah ikut? Kira-kira kalau tesnya taking picture itu tesnya seperti apa? Kalau pernah ikut? Ada yang pernah enggak? Not yet, Mom. Not yet. Oke, Mbak Afifah not yet. Mas Febri, sudah pernah ikut belum, Mas Febri? Pernah loh. Pernah. Pernah mendapatkan soal dengan model taking pictures? Taking pictures belum, tapi sisanya pernah semua. Oke. Kalau yang form completion ini contohnya apa, Mas? Form completion is Kan beda Oh, iya. antara form completion sama table completion, itu kan beda. Ada sentence completion, itu juga beda lagi. Kalau form completion seperti apa, Mas, contohnya? Mas Febri. Kalau Pak ingat sentence form completion ini berarti bentuknya dalam kotak. Kotaknya kotak yang gimana? Contoh salah satu. Kalau kotaknya ini dalam Oke. kotak simulasi. Kalau form completion itu seperti kayak mengisi formulir pendaftaran kursus bahasa Inggris gitu ya, Mas? Iya benar. Atau biasanya ini di bandara biasanya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya apa itu completing identity gitu ya, biasanya melengkapi identitas gitu, kayak daftar kursus, mau apa itu, mau penerbangan ke luar, ke negara lain gitu ya, itu biasanya completing
correctly gitu ya, completing form gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Oke. Kemudian kita akan tahu perintah-perintahnya dari masing-masing. Jadi picking picture itu biasanya dia circle the appropriate letter. Kalau perintahnya adalah circle the appropriate letter, itu jangan di cross. Kalau circle ya di circle. Ya, jadi jangan sampai ketika circle the appropriate letter, Anda melingkari hurufnya, tapi bukan dilingkari, tapi disilang. Itu salah. Gitu ya. Jadi following instruction harus betul-betul diperhatikan. Begitu dia perintahnya circle, ya dilingkari. Begitu perintahnya divertek, berarti dicentang. Begitu perintahnya adalah crossing, berarti disilang. Nah, seperti itu. Kalau misalnya perintahnya apa itu, fill in berarti diisi, dipenuhi gitu kan. Oke, berarti fill in berarti diisi, dipenuhi. Atau kalau misalnya lingkaran kecil itu dipenuhi diorek-orek gitu kan. Itu namanya fill in. Gitu. Circle berarti dilingkari saja hurufnya, tidak perlu diorek-orek gitu kan. Nah, oke. This is following the instruction. And then kalau short answer biasanya itu ada perintahnya complete the notes or a table. Use not more than 3 words for each answer. Ya, jadi menjawabnya adalah tidak boleh lebih dari 3 kata. Itu biasanya di awal. Kemudian ada lagi yang di sini, use no more than 3 words in the boxes and spaces provided. Jadi dia biasanya ada kotak-kotak. Kotaknya disediakan juga ada seperti itu. Jadi tidak bentuknya titik-titik enggak, tapi dikasih kotak. Kotaknya 3 ya, berarti harus diisi 3 itu. Dan itu berarti 3 kata. Ya. Kalau kotaknya 5 ya berarti 5 kata. Tapi di IELTS tidak ada yang lebih dari 3 kata. Oke. Yang paling kecil aja one word, ya, 1 kata. Berarti kalau di IELTS itu ya hanya one word, 2 words, or 3 words. Gitu ya, tidak boleh lebih dari itu. Gitu kan? 3 words saja sudah bentuknya adalah phrases. Gitu ya. Kelompok kata. Okay, this is about the typical activities on IELTS gitu. And then text number 11 tadi, the question change form. What does it mean by the question change form? This is the example. On the record, you will listen all the candidates must fill an application form. All the candidates must fill, gitu ya. Jadi recordnya bilang begini. On the question sheet yang berada di lembar pertanyaan, on the paper test, you will read the candidates have to fill an application form and the typical activities is true and false. Typical aktivitasnya adalah true and false. Kemudian Anda disuruh membaca kalimat ini. The audios, the form is different. Formnya sudah berbeda. Which one is the form? Which form is different? Ya, format yang mana atau bentuk yang mana yang berbeda? On the verb form. Yang berbeda kan adalah di bentuknya kata kerja. Ya, here must fill, but on the person have to fill. Hanya berbeda di must sama have to. Lainnya sama. Ya. Yang beda adalah the candidates and all the candidates. Kira-kira kalau ini jawabannya true or false? Kira-kira jawabannya true atau false? Yang di sini. True. True, oke. Ya, all the candidates itu adalah the candidates. Semua kandidat berarti harus mengisi, gitu ya. Tanpa kecuali, ya, gitu kan. Okay, true is the correct answer. Good. And then now, on a beware of traps. Okay, I give you an example. There are 3 traps, ya, on the audio for the listening section. Jadi di listening itu, Manuka kasih contoh ada 3 traps di sini, ya. Yang pertama adalah trap 1, ya. On the audio you will listen, I want to visit the gallery on Monday. No, wait, I've just remembered that it is closed on Monday. So I will go on Wednesday. When on the question sheets, yeah, on the task paper, you will read the question, when will he go to the gallery? What should the answer? Kalau ditanya when will he go to the gallery, kira-kira jawabannya apa? On Monday or on Wednesday? Wednesday. Wednesday, of course, ya.
Remember, when you listen, for the example of trap 1, yeah, you have to listen completely. Do not listen only a part of the sentence, but listen completely up to finish. Jadi mendengarnya tidak boleh separuh, harus sampai selesai. Oh, visit gallery on Monday, langsung dijawab Monday. Padahal di belakangnya close, ya, on Monday, ya itu kan. Kemudian dia akan perginya Wednesday. Okay, so the answer, the correct answer is Wednesday. Okay, trap 2. Kalau di trap 2 ini, audionya dia menyampaikan, well, I like to swim, bike, and camping. To be involved in outdoor activities. Paper sheet Anda, paper test Anda bertanya, what kind of activities do the speaker do? What is the answer, actually? Jawabannya apa kira-kira? No more than 3 words. Jawabannya tidak boleh lebih dari 3 kata. So, what kind of activities do the speaker do? Jawabannya yang mana? Ini bagian dari trap. Swim, bike, camping. Swim, bike, camping. Nah, kalau ada N-nya ya nggak boleh di missing dong. Nggak boleh dihilangkan dong. Kalau menyebutkan lebih dari 3, ya tidak boleh menghilangkan kata N. Conjunction N itu harus ada kalau katanya sudah lebih dari 2 atau 3. Jadi 4 ya. Berarti 4 kata dong. Salah dong. Salah. Outdoor berarti. Outdoor activities. Iya, yang betul adalah outdoor activities. Nah, itu bagian dari trap. Kalau Anda terjebak dengan trap, ya jawabannya tadi. Swim, bike, camping. Jawabannya begitu trappingnya. Gitu. Pasti Anda akan menjawab ini. Padahal salah. Ya, padahal yang ditanya adalah activities-nya kan ini sudah jelas. To be involved, ini semua masuk ke dalam outdoor activities. Jadi malah jawaban yang betul adalah outdoor activities. Hanya 2 kata. Nah, gitu ya. And then trap 3. Ya, sekarang untuk jebakan yang ketiga on the audio itu, this code is a must for all first year student excluding foreign student. Okay, on the audio says like that. And then on the paper test, you will read the first year student have to take this course. Which one is the correct answer? True or false? Yuk. Untuk trap 3, kira-kira betul atau salah jawabannya? From the paper test here. The first year student, this is audio, and this is the paper test. Okay, true or false? False. False. Why? Why is it false? Excluding foreign student. Alasannya apa? Kenapa false? Uh, Di mana? Excluding yang Yes, that's good. Betul, Mas Febri. Ada kata excluding, gitu ya. Exclude berarti kecuali, gitu kan? Jadi tidak mencakup orang-orang atau murid-murid asing, gitu ya. Berarti kalau the first year student have to take this course, ya salah, false. No, kan itu, tidak semuanya, gitu. Because exclude foreign student. Kalau ini kan berarti semuanya, gitu. Foreign and domestic, berarti semuanya ikut, gitu kan. So, good, false. Nah, this is the trap. Trap yang ketiga contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat bahwasannya type soal itu dalam listening itu banyak sekali. Nah, mereka punya ada type soal dari Baron. Ini bentuknya seperti ini. Ya, ini from Baron. Kemudian ini dari Cambridge. Contohnya seperti ini. Nah, picking picture itu seperti ini loh. Ini namanya picking pictures. Jadi Anda itu yang harus Anda pilih itu gambarnya. Yang di circle itu letternya. Gitu kan? Berarti Anda memilih gambar yang mana based on the audio that you listen. Bentuknya tasnya yang mana? Yang seperti A, seperti B, seperti C, atau seperti D. Kancingnya yang mana? Itu kancingnya yang 2 ini tidak ada, ini 1, ini tidak ada. Nah, itu memang Anda harus memperhatikan dari audionya.
Ya, ketika dia ngomong gimana ya? Gitu ya. Ini termasuk opernya yang mana? Gitu ya. This one, this is taking picture. Ya, ini namanya contoh untuk taking picture. Tulisan sakinya ada di mana? On the left corner, on the right corner, ya, atau begini, gitu ya. Oke. Ya, ini harus namanya memperhatikan gambar and also begitu, gitu ya. Yang dilingkari adalah letternya. Yang betul mana B, berarti yang dilingkari B-nya. Oke, this is Cambridge, gitu ya. Kemudian ini Oxford. Oxford di sini modelnya dia langsung begini. Jadi ini contoh dari form completion tadi, ya, yang mereka sampaikan ini namanya form completion. Disuruh mengisi type of club or society and then examples, gitu ya. Jadi disuruh mengisi sportnya apa, hobinya apa, terus ini apa. Nah, itu you have to complete it based on the audio that you listen about this kind of form. Jadi formulir ini dilengkapi sesuai info dari audionya. This is Oxford. And then Longman. I believe all of you is familiar with the name of Longman, ya. Jadi sudah sangat terkenal nama Longman itu. Bukunya juga banyak di Gramedia. Itu sudah Longman berapa edition ya? Kalau tidak 8, 9 atau 10 edition. Nah, mereka belum cek lagi, gitu ya. Jadi mereka sudah punya 7 edition. 1 sampai 7 sudah punya Longman. Jadi Longman preparation for the TOEFL itu banyak sekali versinya, gitu ya. Dan apa itu soalnya macam-macam bervariasi dan sangat menyenangkan kalau belajar dengan bukunya Longman, gitu ya. Oke, kemudian ini ya kita akan coba praktis sedikit ya. Mereka akan tampilkan sedikit contoh soal, gitu ya. Mereka ambilkan dari types of Baron aja. Mereka tampilkan Baron aja. Nanti ngisi kuesionernya di grup aja, mereka share linknya di grup supaya bisa ngisi semua. Oke, sebentar, kita tutup yang ini. Oke, kita tampilkan set. Turun. Okay. This is an example of Baron IELTS, ya. Okay. We will listen the instruction first. Baron itu instruksinya seperti apa toh? Coba kita dengarkan dulu ya. Dia perintahnya seperti Baron's IELTS Practice Exams by Lynn Lougheed. Copyright 2010 by Lynn Lougheed. Published by Baron's Educational Series Incorporated. Audio scripts for listening parts 1 to 4 of the Academic Module and General Training Module. Oke. Dialeknya model awal perintahnya itu seperti itu kalau Baron, gitu ya. Jadi model-model Baron itu perintahnya seperti itu di awal-awal, gitu ya. Oke. Now, continue, kita lanjutkan next this one. Contoh untuk yang di Baron section 1. Oke. Section 1 here, question number 1 up to 4. Ya, complete the schedule below, dibaca dulu, write no more than 3 words for each answer. Anda bisa membaca nanti setelah perintah audio itu nanti ada beberapa detik gitu jeda. Untuk 20 detik Anda pay attention, fokus and check di situ. Gitu ya. Oke, coba kita dengarkan perintahnya kira-kira apa. Oke, kemudian Anda mencoba menjawab ini 4 nomor ya. Mencoba menjawab aja, kita coba kira-kira jawabannya apa. This is an example of form completion about schedule. Oke, ini adalah contoh untuk melengkapi form. Jadi form completion. Form completion apa? The class schedule form, yaitu form jadwal kelas ya. Kelas apa? Language school of course, gitu ya. Sudah ada jawabannya, ini language school, gitu kan. Oh, berarti ini kelas bahasa ya. Bahasa apa saja, gitu kan. Di sini ada there are 3 languages, gitu ya. Ada 3 bahasa.
Chinese, Japanese, and French. Oke, jadi ada sekolah bahasa ya yang kelasnya ada 3 di situ, sampai 4 ya. Ya, level 1 apa itu ada levelnya, ada disnya gitu. Oke, now listen, kita dengarkan, kita coba dan dicoba untuk menjawab. Just listen once only. Coba dicoba untuk 1 kali saja mendengarkannya. Oke. Practice Test 1. You will hear a number of different recordings, and you'll have to answer questions on what you will hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. Write all of your answers on the test pages. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1 on page 5. Section 1. You will hear a man asking for information about language classes over the phone. First, you have some time to look at questions 1 to 4 on page 5. Oke, di situ ada perintah. First, you have to look at the question number 1 up to 4, gitu ya, on page 5. Nah, itu ketika itu ini ada 20 detik ini berhenti. Jadi Anda harus membaca ini semua. Membaca dari mulai example, kemudian sampai ke this Friday apa. Oh, berarti saya harus mengisi apa di sini, gitu ya. Oh, kalau this-nya berarti saya harus mengisi hari. Kalau levelnya berarti saya harus mengisi contoh di atas ada advance. Ada intermediate di bawah. Oh, berarti saya harus mengisi ada beginner, ada advance, ada intermediate. Nah, begitu. Ya, level bahasa Inggris kan begitu ya, beginner, intermediate, advance, kan itu kan? Nah, berarti saya harus mengisi di level-level itu, gitu. Nah, kira-kira yang pas yang mana? 20 seconds. Nah, kita akan lanjutkan sekarang untuk mengerjakan. Oke, now. Example that has been done for you. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Globetrotters Language School. How may I help you? Yes, I was wondering if you could give me some information on language classes. The woman answers the phone. Globetrotters Language School. So the word Globetrotters has been written at the top of the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning, Globetrotters Language School. How may I help you? Yes, I was wondering if you could give me some information on language classes. Certainly. What language are you interested in studying? Well, that's the thing. I'm interested in learning Japanese, but I'd also like to improve my Chinese. I don't know which to study right now. Maybe the class schedule will help you decide. Did you want to study in the morning, afternoon, or evening? I work in the evenings, so mornings or afternoons would be best. Then that decides it for you. We offer an advanced Chinese class, but it meets on Wednesday and Friday evenings. I couldn't do that. When do the Japanese classes meet? We have beginning Japanese on Tuesday and Thursday mornings. No, wait, that's intermediate Japanese. Which level do you want? Advanced? No, beginning, definitely. I know some Chinese and some French, but I'm a real beginner with Japanese. Well then, are you free Monday, Wednesday and Friday mornings? That's when the beginning Japanese classes meet. We also have intermediate French on Friday mornings. I could do those mornings, but I'd prefer afternoon. Don't you have anything in the afternoon? We have intermediate Japanese class on Wednesday and Friday afternoons. I really need a beginner class, so I'll take the morning Japanese class. Could you give me an idea of the cost?
What would be the tuition for the Japanese class? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10 on page 5. Oke, kira-kira jawabannya apa ini nomor 1? Ada yang bisa dengar? Wednesday and Friday. Okay, good. Yeah. The answer is Wednesday and Friday evenings. No more than 3 words. Tidak boleh lebih dari 3 kata ya. Berarti N-nya ikut. Wednesday, 1, and Friday, 3 pas. Gitu. And then the Japanese, here, level 2, Tuesday and Thursday morning, levelnya apa? Levelnya apa? Beginner, intermediate, or advanced? Yang ini apa? Intermediate. Intermediate, Aisha? Okay, good. Yeah. Intermediate is on Tuesday, Thursday morning. And this one on Monday, Wednesday, Friday morning, itu levelnya apa? Kalau ini intermediate, yang sini apa? Beginners ya, atau beginning ya. Beginners. Tadi Yeah. dia bilangnya beginning ya. Mm-mm. Beginning atau beginners. Oke, boleh. Beginning atau beginners, betul. Oh, okay. Kemudian, friends-nya di apa? Friday apa? Friday morning. Friday morning, good. Nah, seperti itu ya. Jadi memang focus and check itu contohnya seperti ini. It later a bit easier IELTS than TOEFL. Jadi mereka memang lebih senang ke IELTS ya, lebih mudah gitu kalau IELTS daripada TOEFL. Kalau TOEFL itu memang complicated sekali dan Anda kan harus memilih gitu ya, ABC gitu, dan harus betul-betul tracksnya betul-betul harus dihilangkan 2 dari 4 choices gitu kan. Tapi kalau ini kan Anda memang harus nulis, spelling Anda yang harus betul ya ketika mendengar and menulis gitu. Okay, now the second example. Contoh misalnya nih ya, complete the information below, write no more than 1 number. Nah, sekarang perintahnya adalah no more than 1 number. Apa maksudnya ini no more than 1 number? Ada yang tahu One maksud? word only. Loh, number kok bukan word kok. Ini One kan di sini, number only, Miss. nah, soalnya di sini kan dolar semua, Mas Ilhas. Ini kan dolar semua. Berarti kan nanti 2 dolar, 5 dolar, 500 dolar gitu. Berarti kalau no more than 1 number itu berarti tidak boleh lebih dari satu apa? Angka. 1 nomor. 1 number. Bahasa Indonesianya number itu apa? Angka loh. Ya. Number. Nah, kalau tidak boleh lebih dari 1 angka itu gimana maksudnya? 1 angka itu gimana maksudnya? Hanya 1, 1, 2, 2 gitu. Itu 1 angka. Iya, Salah dong, Mas Febri. salah. Hanya 1, 2 itu 1 digit, bukan 1 number. Oh, Iya dong, kalau 1, 2, 3 itu 1 digit. Kalau 12 itu 2 digits. Nah, berarti kalau 1 number itu ya bisa 1, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000. Itu 1 number ya, namanya. thank you. Jadi 1 number di sini dolarnya mungkin 200 dolar, kan gitu kan Mas Febri? Ya. Iya, Mam. Kemudian ini untuk 4 minggu mungkin 1 juta dolar. Kan bisa seperti itu. Right? Betul? Iya. Jadi 1 number sama 1 digit itu beda ya. Gitu. Kalau 1 digit bisa 2 digits, bisa 3 digits, bisa 4 digits. Kan gitu. Kalau 1 digit berarti 1 sampai 9 aja. 10 nggak bisa, karena sudah masuk 2 digits. Nah, tapi perintahnya di sini jelas no more than 1 number. Tidak pakai digits. Nah, berarti dia bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1 juta. Gitu. Itu namanya number. Okay, yeah, this one. This is the difference between digits and number. Listen now and complete this one about the dollars, okay? The prices in dollars. Okay, now listen.
Now listen and answer questions 5 to 10. The beginning level classes meet 3 times a week, so they cost a bit more than the other levels. For a 6-week course, the cost would be $575. That's a bit steep. If it's hard for you to pay that much, you could sign up for just 4 weeks of class and pay $410, or you could pay for 1 week at a time at $125 a week. That comes out to be much more expensive once you add up all the weeks. That's true. You can save money by registering for 2 levels together. For example, pay for your beginning and intermediate classes now, and you'll get 12 weeks of class for just $1,050. That's not a bad deal, but I can't come up with that much money at once. Okay, remember that the IELTS listening is in order. Answer. Ya, jawabannya adalah in order. Jawabannya urutan. Ya, dia tidak akan lompat-lompat pasti. Nah, sekarang tadi kita kira urutannya dia. Ketika cerita tadi di conversation, urutannya mulai dari nomor berapa? 7. Betul, that's right. Ya, jadi jawabnya dari nomor 7 ke 6, 5, terus 8 yang terakhir. Betul? Yes, Mom. Iya, oke. Berarti Anda harus menjawabnya dari sini, baru terakhir sini. Dia malah ceritanya dari 6 week dulu, baru ke 4 weeks, 1 week, baru ke 12 weeks, karena ada double, kan itu kan? Oke, kira-kira jawabannya yang nomor 5, nomor 7 apa tadi? Nomor 7 yang pertama. 575, Miss. Berapa? 575 dolar. 575, oke. Kemudian yang 6? 410. Oke, terus yang 5? Gak dengar, Mom. Gak dengar. Yang 8? 1050. 1050. Oke, ya. Oke, hanya miss di nomor 5 ya, Mas Irhas ya. Oke, good ya. Jadi yang nomor 7, oke, nomor 1 betul. Ini yang nomor 5 itu 125, Mas. Ya, 125. Nah, yang dia bilang. Kemudian ini 410 betul. Ini tadi mereka juga 575, bukan 175 ya. 575 betul. Betul Mas Irhas. 575. Masa 6 minggu lebih murah ya, kan enggak mungkin. 575. 12 weeks itu 1050. Nah, seperti itu. Good. This one ya. Tadi perintahnya adalah number 5 up to 10. Berarti ada 2 nomor lagi yang di sini yang belum completed gitu ya. Oke, berarti kira-kira yang nomor 9, 10 ini kira-kira apa? No more than 3 words. Tidak boleh lebih dari 3 kata. This is sentence completion types. Tipenya adalah melengkapi kalimat, sentence completion gitu ya. Oke, coba yang 9, 10 kira-kira isinya apa? I'll just pay for the 6-week course. Fine. That class begins next week, so you need to register right away. Can't I register over the phone? No, I'm sorry, we don't take phone registrations. What you'll need to do is visit the school office today or tomorrow. Bring a cheque for the tuition and a photo ID. Is that all? Yes, we'll give you a registration form to complete, or you can save time by visiting our website and downloading the form there. Complete it and bring it into the office with your cheque. Great. I'll stop by this afternoon. Fine. When you arrive, ask for Mr. Lindsay. He's in charge of student registration. I'm sorry, Mr. Who? Mr. Lindsay, spelled Lindsay. Thank you for your help. Thank you. We'll look forward to seeing you in class. Oke, ya 9 apa? VCT? Tidak boleh lebih dari 3 kata. Office. Office? Office. Office saja. Ada yang lain selain office?
Coming to the office, ya kan setelah downloading form in The form visiting the website. school. Jadi ke sekolahnya itu, ke office-nya kan after download kan itu kan. Download the form dari mana? The website. School website, yeah, Yes. dari school website. That is the end of section 1. You Ya, now have half a minute. school website atau school atau office ya, boleh kalau office. Tapi kalau office kurang tepat memang. Yang betul school website tadi, gitu ya. Kemudian kalau yang ini nama orang apa tadi ya, yang di spelling ya. In charge of student registration siapa tadi? Mr. Lindsay. Lindsay, spellingnya apa? Lindsay. Right, Lindsay. Tulisannya adalah Mr. Lindsay. Lindsay. Itu ya, betul. Oke, dia mengucapkannya adalah Lindsay gitu ya. Mr. Lindsay gitu. Oke, this one ini adalah Mr. Lindsay gitu ya. Oke, good. Ya, jadi ini adalah contoh model baron. Gitu. Ada lagi yang model longman juga ada. Nanti kita latihan, kita coba. Berarti next 2 weeks, besok pretest dulu ya. Berarti pakai video dulu, pretest, IELTS gitu ya. Di 40 items ya. Kemudian minggu berikutnya baru kita pakai model mana, mau Oxford atau longman atau nanti pakai yang lain boleh. Nanti mereka coba carikan gitu ya. Jadi kita pakai model ya, format yang mana nanti mau pakai longman atau yang mau pakai Cambridge gitu ya, kita lihat nanti, kita cek nanti. Okay, yeah, I think that's all for my explanation about the material of EFT today. This is just the intro, the introduction of the IELTS standardized test. Any questions for my explanation? Ada pertanyaan mungkin? No questions? Not yet, Mom. Not yet. Okay, yeah. You should try to click the link that I share on a group. You have to fulfill the questionnaire after you do the test of midterm test for the TOEFL. Kemarin setelah mengikuti dengan menggunakan scaffolding, dengan menggunakan MLA, yaitu semuanya dari dynamic assessment approach dan semuanya adalah pola-pola teknik yang dari dynamic assessment approach dari Vygotsky gitu ya. Coba nanti diisi semua kuesionernya, itu bagian dari risetnya mereka, coba diisi gitu ya, dan diperhatikan numbernya numbernya itu 1 sampai 5. Jadi yang diklik itu salah satu saja, nggak boleh semuanya. Yang 1 itu dari malah yang jelek, yang paling bagus adalah yang kelima gitu ya. Jadi dari tidak setuju, kemudian yang paling bagus adalah yang nomor 5. Jadi yang tengah-tengah itu netral gitu ya. Kalau bisa jangan menjawab di netral, menjawabnya adalah di 1, 2 atau di 4, 5 gitu kan. Oke, jadi berdasarkan dari Anda sendiri, persepsi Anda sendiri gitu ya. Okay, thanks a lot for today. Have a nice day. Thank you so much for coming to this session. And then you can try to watch again for the video to replay. It's okay. For the students who cannot come, you can also click the record of this video today. Thank you so much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Yes.